In search of the perfect fountain pen, in this case the Mont Blanc number 12 or 14 or 22. Yeah, I already did this video in German, so I have to remember what I was talking about. At the end of the golden age of the fountain pen, which more or less was the end of the 50s, the beginning of the 60s, the fountain pen makers had to take every effort to make the best fountain pen, because the competition of the ballpoint pen was really felt. And so some of the best fountain pens came out of this era. The same with guitars. The electric guitar was invented in the 30s, and during this time some of the best acoustic guitars were made, and the same happened with the fountain pen. And in this case we are going to take a look at these Mont Blanc Meisterstück fountain pens made in the 60s. They were produced from 1960 to 1970. These are some of the best fountain pens made. You can see this if you take a look at these. They are at least from 1970, and all of them, at least the ones I've seen today, still look like new. What was so fantastic about these fountain pens? The most important part, the design of the pen itself. It's a perfect design. It's made for writing. It fits the hand in a perfect way. And here a number 22, a number 12 and a number 14 Mont Blanc fountain pen. Because of the covered wing nib, you can grasp it very near at the nib, or you can hold it over here. Because there are no threads, you don't have this annoying feeling if they touch your middle finger. So this is the perfect design. Here you can see the ink window, the wing nib, the covered wing nib. I did a lot of videos. This time I did a lot of short videos to show every detail of the pen. One thing, the cap is constructed perfectly. This is it clicks on, and it is designed in a way that there's no condensation inside the cap, so you don't get inky fingers. Here you get the ink window. In this case it's a gold ink window. On the other pens, this is the model 22. There's only a slight difference between these two models. This one has a blue ink window. Who was the designer of this pen?
Naturally, it was made by Mont Blanc. Some people say that the famous, in this book on fountain pens, you get this page on the Mont Blanc pen, and you can see the car in the background. The designer, the famous car designer Graf Goertz is said to have designed this pen. The barrel end of a 22 and a number 12. In the other book, especially on Mont Blanc fountain pens by Jens Rösler and Stefan Wallraffen. Jens Rösler is from the family who founded the Mont Blanc factory. They say that Graf Goertz worked for the Mont Blanc factory, but it's not exactly sure if he designed this pen. Okay, these pens are small pens. Pens don't have to be big. I prefer, if I make in my workshop, if I make pens, I prefer a larger size of a pen. You can, if you compare this here, but every purpose has its own design. If you need a pen for some expressive writing, or you can use a pen like this, but if you want to write for hours on end, this is the right pen. The nibs of these pens are very smooth. The wing nib was a new design of this area, and this is the perfect pen for students and for pupils at school or university. With this pen you can write for hours without fatigue, and the form of the pen, it makes it such a joy to hold. The nibs are, like I said, are very, very smooth, not very wet, not very flexible. And one specialty of the wing nib is it's kind of flexible, but the design of the nib doesn't let the nib spread like a normal nib. So you get this kind of flexibility, but the nib doesn't spread, so you don't have these problems with a lot of pens which are very flexible. If they're not extremely wet, you got this railroading where the ink is not transported properly. So you got more or less two sizes of this pen, the model 14. And now the whole pen. Which is
slightly larger. This is the number 12. This model exists in these two sizes. You get the size 12, you get the size 14, and you get the different lines. You get the top of the line, for example, the 14 or 12, and the next step in this line is the number 22, and you get a 32. You have other models like the 72, or these are gilded models, but these normal pens come in two sizes, the 14 or 24, the bigger one, and the 12 or 22, the smaller one. And I even prefer, although I make these large pens with large nibs, I even prefer for daily writing, I prefer the smaller model, and it's a small pen but long enough that you don't have to use a cap. As I said, I made a lot of different videos so you can appreciate this design from 1960, one of the best fountain pen designs ever. So take a look at these other videos. And now the center section, the pens. On the left number 12, in the middle a number 14, and on the right a number 22. Yo he hecho este video en alemán, por eso tengo que recordar que he dicho. Esto es sobre la pluma 14 o 12 de Mont Blanc. Estos son dos plumas del año 1960. Este más o menos es el fin de la temporada del oro de la pluma fuente. Hasta este tiempo, el único que tú puedes usar para escribir bien fue una pluma fuente. Un bolígrafo en estos días no escribe muy bien, pero empezando con los años 60, los bolígrafos mejoraban y los fabricadores de pluma fuentes tienen que tomar todo el effort para hacer la pluma fuente mejor, y el resultado de este es una pluma como este. Esto es la tapa este es con este mecanismo del clic, tú no vas a tolerar este, y aquí tú ves, este tiene por este tiempo una nueva punta. Este se llama wing nib. And now the nibs on the left side. One of the number 12 nibs, a 18 karat nib, and on the right a 14 karat of the number 22. Esa es la pluma de las alas, y esto es un tipo de pluma muy suave. Eso es un tipo suave, esta pluma. Y
no es muy expresivo, eso es para, y no muy mojado, esto es una pluma para escribir por horas y horas. Y pluma, punta de alas es un tipo especial, es flexible, pero no se abre como una pluma normal. Yo he hecho muchos videos de todos los aspectos de esta pluma. And now some details of a Mont Blanc Meisterstück number 14. This is the cap band. And now a Meisterstück number 12. On the left, a Meisterstück number 14. On the right, Meisterstück number 12. And now in the middle, a fountain pen number 22. To poder casi son, yo pienso, 12 diferentes videos que yo he hecho de la pluma, de la tapa. Este es de la fábrica Mont Blanc en Hamburgo, pero ¿quién fue el diseñador especial de esta pluma? No es seguro. En este libro de las plumas fuentes, espero que tú tienes este libro, tú ves aquí en este artículo la pluma de Mont Blanc y en el fondo este coche. Mucha gente dice que el diseñador de esta pluma fue el famoso diseñador de coches Graf Goertz. No es 100% seguro. This has to be seen how wonderful, elastic, flexible this nib is. And this is the difference between a wing nib and a normal nib. It doesn't spread. Also, man sieht, wie schön elastisch die Feder ist, so dass man wirklich ganz angenehm schreiben kann. Die Feder spreizt sich aber nicht. Puedes ver que este pluma es muy flexible, pero no se abre. Das goldene Zeitalter des Füllhalters. Wenn man vom goldenen Zeitalter spricht, dann gibt es natürlich auch eine Zeit davor, eine Zeit danach. Bis ca. 1960 hatte man überhaupt keine andere Wahl als einen Füllhalter benutzen, wenn man ein vernünftiges Schriftbild erhalten wollte. Ab 1960 gab es dann natürlich andere Schreibgeräte. Der Kugelschreiber wurde besser. Es sah nicht mehr so verschmiert aus, wenn man mit dem Kugelschreiber schrieb. Und natürlich um diese Zeit ab 1960, als man also die Konkurrenz des Kugelschreibers und anderer Schreibgeräte verspürte. The cap finals. Mussten sich die Füllhalter-Designer nochmal richtig ins Zeug legen und für mein Gefühl kamen
in dieser Zeit einige der besten Füllhalter zustande, namentlich der Mont Blanc Nummer 12, und dann gab es hier ein klein bisschen, der ist ein kleines bisschen größer, Mont Blanc Nummer 14, die etwas einfachere Ausführung Mont Blanc Nummer 22, die unterscheiden sich also eigentlich kaum. Man sieht hier der Kappenring, hier haben wir den sogenannten Kardinalshut als Kappenabschluss. Now let's take a look at the first nib. And now the second nib. And now the third nib. And now the fourth. Nib number 5 of the 22. Number 22. Ansonsten die Nummer 12 und Nummer 14, diese beiden Modelle haben eine 18 Karat Feder, dieser hat eine 14 Karat Feder, das macht aber nicht so einen großen Unterschied. Was aber alle diese Füllhalter auszeichnet, es gibt auch noch ein preiswerteres Modell, Nummer 32, und ich glaube, es gibt auch noch 34 entsprechend, genauso wie es auch ein Nummer 24 gibt. Diese Füllhalter zeichnen sich dadurch aus, dass sie perfekt in der Hand liegen. Wir haben nicht die störende Stelle hier mit dem Gewinde. Außerdem verjüngt sich der Füllhalter nach vorne, sodass er praktisch wie ein Handschmeichler ist. Außerdem ist er lang genug, liegt so perfekt in der Hand. Es ist ein Jammer, dass dieser Füllhalter nicht mehr gebaut wird. Dieses war das etwas kleinere Modell, dieses das etwas größere Nummer 14 und Nummer 12. Ein Jammer, dass dieser Füllhalter nicht mehr gebaut wird. Er wäre im Grunde der perfekte Schulfüller. Also damit könnten unsere Kinder wirklich schreiben lernen. Ich bin also immer wieder ganz fasziniert, wenn ich einen von diesen Füllhaltern in die Hand nehme. Das perfekte Design. Wem wir das Design dieses fantastischen Füllhalters zu verdanken haben, ist nicht hundertprozentig klar. Hier in diesem fantastischen Werk über die Schreibkultur, wo ist das Lesezeichen, schreibt man das Ganze Graf Görz zu, dem Autodesigner. Ich werde das hier nochmal genau filmen. Hier sehen Sie den Füllhalter hinten. Seine Automobile für BMW hat er auch gearbeitet. Oh. Jens Rösler und Stefan Wallraffen hier in ihrem Buch schreiben, dass
Hier haben wir die, naja, ich werde es gleich nochmal zeigen, die schreiben hier, dass Graf Görtz arbeitete zu diesem Zeitpunkt zwar mit der Firma Mont Blanc zusammen, hatte aber bei der Entstehung des Kardinalhutes nicht mitgewirkt. Wie gesagt, Kardinalhut, der Spitzname dieses Kappenabschlusses hier. Writing examples, nib number 1. Now read that backwards. And now the second nib. And now the third nib. And now the fourth. Nib number 5 of the 22.